Oh, ngiyazwakala kodwa. Yes. Okay. It's ngathini kumnandi uku-interviewer classmate wakho for a first time after a long time ngagcina ukumbona aphinde futhi abe ihlobo sami ngoba wakaMakhaye but ke I'm happy to be here. Igama lami nguLungi. I work for Young Women for Life movement. Young Women for Life movement, it is an entity, like it's a feminist organization that respond to social issues like HIV and AIDS, gender-based violence, alcohol abuse, and other social issues within our communities, especially the disadvantaged communities. It was established by Southern African Catholic Bishops Conference, Justice Peace Commission, and partnered by UN Women. As you can see, I'm wearing the t-shirt, but it's funded through a joint venture, UN aid, HIV and AIDS program. So today, since we are having this meeting, it is because there is an issue of underage drinking. So when mesikhuluma nge-underage drinking, ngingasho ukuthi izinto thina esiyibona kakhulu emalokishini, especially during i-festive season. Abantwana abancane bayaphuza, bathenga utshwala, yabo, abanye bathengelwa abazali babo. So ngaleso simo leso, kuke kwenziwa i-study esithile. Kulesi study siveza ukuthi as early as 13 years old, abantwana baqala baphuza utshwala. So lokho siyakwazi ukuthi if umuntu ona 13 eqala ukuphuza eno 13, by the age of 24 umuntu ozobe senenkinga i-overweight, ama-health issues njengezinso, isibindi, inhliziyo, umqondo, or high blood pressure, zonke lezo zinto lezo. The catch is government is saying there is a number of factors that influence teenagers to engage themselves in drinking. One of them will be poor parental skills. Many parents are bad role models kubantwana babo, njengoba ngike ngasho ngathi abanye abazali bathengela abantwana utshwala, it's okay to do so ngoba i-festive season, abanye baphuza phambi kwabo. Again abanye bona bathuma abantwana babo utshwala ukubapha imali nje ongena sidingo, and aphinda ngayibheka umzali ukuthi leyo mali leyo njengimnikezile uyisebenzisele ini. Number 2 kwase kuba i-peer pressure. I-peer pressure siyazi ukuthi wonke umuntu wants to belong into a certain group, and izinto ezenziwa abangani bami nami ngifuna ukuzenza. Mase kuba i-social media and i-trending advertisement yotshwala. Ama-advertisement otshwala uyazi nawe ukuthi mahle ayakhanga, yet kodwa abantu esihleli nabo mebephuza utshwala abanye abavezi leso sithombe sobuhle utshwala obusuke advertise. Nokuthi abantwana sebalekha kakhulu izinto abazenzayo emalokishini, like ama-sports and physical activities. Those are the factors ugovernment acabanga ukuthi izona ezeyinkinga. But for now ngingathanda ukuthi uzi-introduce bese state i-role yakho la kwi-community yethu oyidlalayo, because we are looking at ama-stakeholders adlala igalelo emphakathini wethu. And number 2, to think about these factors ukuthi wena ucabanga ngawo. Thank you, Lungi. Igama lami uSiphesihle wakaMakhaye, former chairperson of the African National Congress Youth League, like Soband in Ward 35, currently leading the structures of the ANC in Ward 35, Soband. Siyabonga ithuba. These social ills adalwa izinto eziningi as you have alluded. But zooming in kule alcohol, I think i-society yethu ne-upbringing yethu inomthelelo omkhulu kulokhu kwe-alcohol. Yes. But ngithande kakhulu ukuthi masikhuluma ngenkinga
at least singami ngempela kule problem ukuthi thina sizobuka inkinga and then we also become a problem. Ngithi at least thina si-society we should be a solution driven society ukuthi now we have identified the problem, what are we doing about it? But-ke kulokhu kade ukusho nje ezinye zezinto zawo ingcindezi yontanga edlala indima enkulu ukuthi-ke uma ithi ingane iyafika ka-grade 8 sekubukeka sengathi ayenzi kahle uma ingazange yenze lokho okwenziwa wontanga ukuthi kufanele izinikele otshwaleni, of which is highly incorrect. Kwi-society yethu nje uma singakhuluma kulungile iqiniso ukuthi izinto lezi ezi-valuable izinto ziphendukile, izinto lezi ey'balulekile ne-correct sezenze zangabaluleka zaba incorrect. Fana nokuthi engathi ungena esitolo uthola ipani lokwenza ukudla ulithola ngo-200,000 uma usuthola uMercedes Benz uthole ngo-R10. Lokho okubizayo sengathi ikona okushibhile, lokho okushibhile sengathi ikona okubizayo. Uma ungaphuzi at a certain age ubuya njengomuntu ongalungile, kanti lapho la uyigcine khona ila khona uyi-quality nawe umuntu ongcono in actual fact. So ingcindezi yontanga idlala indima enkulu, but uhulumeni wethu uzamile imizamo wazo-introduce isifundo lesi ethi u-Love Life esikoleni, but kuyabukeka nakhona ukuthi akwanele because theoretically we say something esikoleni and then enye challenge, there's no cohesion between the school and parenting at home, ikakhulukazi kulezi isikole zethu zabantu abampisholo. Ngoba uma ingane ifunda kuma-multiracial schools kufana nokuthi umzali usuke efunda naye because the parents are always there day in day out esikoleni. Where like kuthiwa it's a meeting yabazali, umzali is there, i-sport umzali is there, extramural activities umzali is there. Kulezi iy'kole zethu zabantu abampisholo mhlawumbe meeting ibizwa kanye noma ikabili ngonyaka, but parents don't come to those parent meetings, okhombisa ukuthi kusho ukuthi akuzukuba khona vele ukubambisana. So ingcindezi yontanga-ke ithola-ke ituba lapho ukuthi-ke ngoba vele umzali wami akazi ngenzani esikoleni, uthisha wami akazi kwenzakalani ekhaya, then there's this disconnection enza ukuthi-ke kube nengcindezi yontanga. At least kube kunobudlelwane phakathi komzali nothisha uma sikhuluma kakhulukazi ngengcindezi yontanga, ngabe kuyalekelela kakhulu ukuthi kwazeke ukuthi kwenzakalani enganeni, kwazeke ukuthi who does the child hang out with, ukuze kukwazi ukucorrecteka, kubuyiseke kuthiwa don't do this, do that, kube ngconywana. Enye ebalulekile futhi edlala indima enkulu ilento ama-extramural activities or sport and sport in actual fact, ukuthi-ke siyazi sonke ukuthi if you leave a child, ingane iphuma ngo-2:30 esikoleni, there's no sport kwi-society, uthi ayenzeni sonke lesikhathi kuze kuyoshaya u-8 ebusuku, there's no alternative for kids. Ingakho ngithi ngiyakhala kakhulu nge-society yethu ukuthi we are not solution driven, we are not assisting in these problems that we are identifying. We just want to create insight kuphela and then don't do anything about that. So iy'ngane zinesikhathi esiningi ezandleni zawo, iy'khathi ze-social network, izikhathi zokungena ngama-drugs nophuzo oludakayo. So they have isikhathi esiningi ngoba because abantu be-society, ngibhekisa kakhulu kuthina abantu abadala, kunomuntu onawo mhlawumbe 2 million ebhenki kuleli lokishi, but akafuni uku-invest ethimini yebhola, kuvula ithimu yebhola ezorana isizini yonke. Ingane yazi ukuthi uma ngiphuma esikoleni ngiye ebholeni, uma ngibuya ebholeni ngiyobheka iy'ncwadi zami, leyo ngane is occupied for a day. Uma ibuya ngoLwesihlanu, I'm saving myself ngoba nge-weekend ngine-game. That child will be a great child, ikhule ngendlela ekuyiyona yona because, but now we've got i-challenge yabantu abathi noma sebephumelele kwathi hayi ngoba uma ku-right mina ekhaya sekuphelile. Lokho kubulala i-society because once uma kuphuma ifamily eyodwa nefamily eyo next door izo-affecteka, awukwazi ukuthi uhlale kahle wena uno-2 million, mina ngu-next door ngino-R10 mase ucabanga ukuthi kuzophileka kahle. The next thing ezokwenzeka le ngane le mase ifuna ukuphuza oludaka, kufanele ize kuwena ka-next door izothatha ibhodwe lakwakho ihambe iyolichoba iyolidayisa e-scrap yard. Then izoqala isikhale nge-crime, mase ibuye iphinde idle ama-drugs, iqale isikhale ngama-drugs just because we are irresponsible somehow thina as abantu abaphila emphakathini abakhulile. Engikhala kakhulu-ke ngakho ukuthi alternative yey'ngane ukuthi sithi azenzeni because we are not assisting them in anything. Uhulumeni wazama ufakela iy'ngane i-Wi-Fi. I-Wi-Fi leyo uyifica yimile zimi ngaphandle e-library egeyithini, azingenile ngaphakathi.
ukuthi ziyo-utilize le Wi-Fi ngendlela okuyiyona, nezimele ngaphandle ukuthi zingene kuma-social networks nalama-site lawa amanye angalungile. So we can talk njengezinto ey'njenge-religion, not Christianity, religion in totality. Ukuthi if you take it to these institutions ze-religion ngesikhathi zisancane, asisho ukuthi azibamba, asisho ukuthi ayisindiwe, asisho ukuthi mhlawumbe aziba amadodana nani nani, but i-foundation ikakhulukazi ye-religion inikeza nje ama-principles ne-guidance enganeni ukuthi mase ngimdala ngikwazi ukuthi ngibhehave kanje. If ungakhuluma iqiniso, ingane eyile esontweni isencane, mawuyibeka nengane engayanga esontweni, mase mhlawumbe bena 40 years behlangana nenkinga mhlawumbe yokuxabana noma yokuxabana nomuntu omdala, i-response ne-behavior yoyile nongayanga uyambona ukuthi ngani lo ufundisekile, sisho njalo isiZulu ukuthi lo ngathi akafundisekile, it's because of the foundation. Nayo-ke inkinga esinayo, asiwanikezi-ke amasonto ethu ama-site ukuthi akwakhiwa amasonto-ke, sinama-tavern awu-100, sinamasonto amabili anama-site la kukhonzelwa khona fully. Umuntu avuke abe esontweni lakhe elinebhilidi elinesidingo. So sinesidingo esikhulu futhi ukuthi akwavunyelwa abantu bamasonto ukuthi bakhelwe amasonto ukuze sikwazi ukuthi sakhe i-society ephilayo ene-foundation strong. So if we can do that, ikakhulukazi siqala phansi, I think singa-assist-eka kakhulu. But-ke kuma-social ills-ke ikakhulukazi le-alcohol, iy'ngane angazi kwenzeka kanjani. Maybe it's because sesathi ingane mayiphuma ekhaya sinika u-100 owe-pocket money because siboneka next door inikeza u-100. Leya next door ifunda e-multiracial school, ifundisekile ngama-social ills. Ifunda e-multiracial school izofika ithenge ijuice nama-queen cakes and so on, usuku luqhubeke. Le because sikule society esikuyona ene-peer pressure nokungafundiseki, izohlangana nabangani bayo, sihlanganiseni bafethu asithengeni ibhodlela. But sifuna ukubhalansa because somakhelwane, but there's imbalance indlela esiphilana ngayo nangendlela esenza ngayo. So i-cohesion between umphakathi nama-stakeholders, sibale iy'kole, sibale i-sport, sibale amasonto, ibalulekile ukuthi kuyadinga ukuthi nabo bonke uma kunendlela yokuthi ake sibizane sonke, sike sihlaleni phansi, kungaba ezepolitiki, sihlaleni phansi nje kodwa kube ne-change, because sekunalesi sikhathi esifika khona namanje kuthiwa ingane eyonile, wayeke wayithinta nje kuthiwa umkheleli kakhulu usuthinta ingane yakhe. Sesaphela lesa sikhathi ukuthi ingane ikhuliswe umphakathi, then iy'ngane-ke seziyayichanasela, sezenzela umansane because ziyazi ukuthi zama-social ay'khuzayo. But nje in totality mina ngibona engathi uma sikhuluma ngama-solutions, ake kuqale kubantu abadala, kubanjiswane. I doubt ukuthi masofuna ukuyibamba emsileni izokwazi ukusisiza, because njengoba ngisho ukuthi lokho kuhle, ingane mayina-18 years ivajini ijoke kwi-society, into efana ngabe iya-appreciate i-celebrate leyo ngane. Iy'ngane azisenziwa ithathwe ziyahholo lo mphakathi kuthiwa ziyomodela. Lokho kwenza ingane midweek nange-weekend iy'gcine because iyazi ukuthi yona isafuna ukushow off ngomzimba wayo, isafuna ukuyoba yimodeli lapha phambi komphakathi. Iy'ngane ayisayiswa ey'hholo ziyodansa, zidansa isipansula, zazi ukuthi uma zibonwa ziyabingelelwa, ziya-appreciate-wa ziyiy'pansula, kwazi ukuthi they have no vision. Izithi incwadi lengcwele, if people have no vision, they perish. That's why people are living like this, because people i-vision ayekho, they not that they abafuna ukuba ne-vision. It's because indlela ekukhuliswa ngayo nangendlela ekuphilwa ngayo. Uyabona nje uma ungahlangana nengane efunda u-standard u-grade 12 icabana nenye yaka-grade 12 noma ikusiphi isikole, le enye ibaleka, ungaze ucabanga ukuthi igwala le enye, kanti kuyenzeka ingane ithi mina ngoba ngifuna ukuba udokotela noma ngifuna ukuba i-actor kusasa, I want to keep my face clean, I don't want scars. Angifuni ukulimala mina, because leyo ingane njani ine-vision. But these ones letha angenayi-vision ukuthi hayi noma ungangilimaza noma ungangibulala. We have such kids now in our society. But mina, from where I sit, we need to deal with this from a helicopter view. Yeah. I'm intrigued by the point of the gap between parents and the school. You talked about equality within our society. They are not the same as other schools, we'll say multiracial school. So what happened is there is a gap
we have into le sithi it's a life orientation. So as the life orientation class, kids will learn about social ills, things about sexual health, sex topics. However, that thing inganeyifundile esikoleni mayifika ekhaya umzali screams because ingane yakhe ikhuluma amagama angawazi. So the point that I'm trying to say ukuthi i-gap between abazali nabantwana kwilokishi akufani kakhulu njengoba abazali bengayi bazi ukuthi iy'ngane zabo zenzani esikoleni, nothisha ugcina ingane esikoleni akazi ukuthi kwenzakalani ngale kwasesikoleni. So do you think should there be ama-programs, or do you think ikhona indlela ekungazanywa to bridge that gap? For example, I'm talking about iy'kole zethu zala isobantu, iy'kole zabantu esifunde kuzona esiphume ekuzona sonke. And it's true, even nami ngikathi ngisafunda, most of the time uma or ubaba wayengayi ema-meetingini, but singenza kanjani njengabantu abahlala khona la elokishini? Some of us sikuma NGOs, abanye bethu njenganawe kwilokhuza community leadership. Ikhona indlela engasetshenziswana ngayo, try to bring the thing ukuthi abazali bakwazi ukungena ey'koleni. No, yes, ngicabanga ukuthi Rome was not built in one day. Kusafanele kusetshenzwe kanzima, kodwa kakhulukazi njengoba sisho ukuthi akube naleyo cohesion. Mina ngicabanga ukuthi we should build structures ezokwenza ukuthi kube nobudlelwane phakathi kwama-stakeholders omphakathi. Yeah. Ikakhulukazi lawo esiwabalulayo mhlambe-ke o-sport, Christian religion in generally, politics, environmental affairs and so on and so on. Kube nama-structures nje ahlala akhulumisanayo. Lokho kuzo-translate kancane kancane, but nasey'koleni kufanele bathole ama-mechanisms noma iy'ndlela zokwenza ukuthi abazali bagcine befikile ama-meetingini. Kube nama-strategies elekelelo because sinabo-MEC, sinabo-HOD. If kungasetshenziswana nje singagcina sibatholile abazali ukuthi beze ey'koleni. Kufanele umzali athuke mayifika ingane yakhe ikumkhulumela into kuyena ayibo eyayihlaza angakaze ayizwe ivela nangumzali, ayizusizwa sexoxelwe ngani, where it's taboo. Thina ey'koleni zethu sisanenkinga, ingakho nje namanje thina masikhala ngama-social ills, uyazi ukuthi iy'kole zethu ama-experiment akufanele ngabe into uyibona ngamehlo uyenze noma yenziwa phambi kwakho, thina siyawa-theorize. Kufanele kodwa sithole 100%, sithole ngo-distinctions masiphasa, but uma kuthiwa kufanele ukuthi kuhlanganisa le solution nale solution kuzophuma ukhala, you talk theory. Iy'ngane zakuma-multiracial schools, they take ama-apparatus kuhlanganiswe kuphumele yona. When uyaxoxela kuthiwa uma uhlanganisa igwayi-9 izo-convert ibe itayimana, into ongayazi ongakazi uyibona. But we are expected ukuthi sibe nama-results. So nakhona even ey'koleni, we've got factories who are just surrounding our area. We have got industrial areas and factories there. We must go there as long as we develop these structures. Akhulume ngezwe elilodwa. We can go to these factories. Our school is short of this and this and this. Iy'ngane zethu zibe nempilo engcono from grade whatever grade that begins. In our high school nje mawufica ingane zigqoka i-uniform kodwa i-uniform engayona uniform because ayifani. Yeah. But I strongly believe in answering your question, it's structures which can work in coordination. Okay. You talking about some structures. I like the fact that when you're talking about some structures, even the development action plan that we are talking about, it also touch all of these structures. We are talking about the war room. We are talking about spiritual leaders like religious leaders. We are talking about political leaders within, or community leaders within our society. We are talking about the school. We are talking about parents. We are also talking about sports, entertainment, even art and culture. So in all of these structures, we are looking at the fact that maybe the religious sectors or structures will do something about it, meaning there are certain programs that are targeting youth in terms of fighting challenges and social ills within the community.
we are looking at the sport and physical activities to have something to do regarding this issue. We are also looking at a war room, which is the main, I will think the main pillar, because it has different stakeholders, including social development, the police sector, the community sector, and other structures that are stakeholders are founded within the war room. We are also looking at the parents as well. We are also looking at the school. So each one of these stakeholders should have something. That is the aim and the mission of this action development plan. Now, what I want to find out is, since you are a political and a community leader, do you have any programs or any structures that you are doing for the youth to fight social ills within the community? Yeah, we do have, but I strongly believe they are not enough. The African National Congress Youth League normally conducts sport activities in the form of soccer, basketball, netball, kube, tournaments. About ones of which, after that, what is happening? It's nothing. It's not assisting us kahle kahle. But kunamanye ama-programs asetshenzwa kakhulu o-SASCO, la kuthiwa silekelela khona abantwana ukuthi azi umntwana ukuthi uma engiqala u-grade 11 kunalento ekuthiwa o-CAO, ukuthi kuyofanele agcine angene kuleyo program, azi ukuthi sizombamba i-SASCO as uhlaka le-ANC Youth League, manje mzukwane seyofuna uNSFAS ukulekelela umuntu. At least when a person lives for a tomorrow, that person indlela ayiphatha ngayo namhlanje uyazi ukuthi yona izodetermine ukuthi uzoba umuntu onjani kusasa. But if we have i-society ezoba ene-vacuum, ezingeza ukuba nezinto ezolekelela iy'ngane ukuthi ziphile ngokucabanga ukuthi kunalento ekuthiwa ikusasa, because ingqondo yengane nje idinga ukulekelelwa, ikakhulukazi ukuthi yazi ukuthi kunekusasa. Uma uthi ingane nje hlonipha umuntu omdala, ivele ingazi ukuthi umhloniphelani ngoba icabanga ukuthi siyaphila sonke emhlabeni. Uyitshele ukuthi uze uphile isikhathi eside, hlonipha uhlwe nonyoko, then that person knows ukuthi mina ukuze ngikwazi ukuthi ngiphile isikhathi eside kufanele ngihloniphe uma nobaba. But politically, it does happen, but political organizations are indeed an arm of assisting the community and society, but they are not a sporting organization. But those are the things that we do. We have these programs that we call Back to School, where we try and give shoes to the kids, uniform to all the needy ones, when we are trying to assist the families. But in a long run, building mentality yabantwana, it's not enough. But in i-war room kakhulu ngicabanga ukuthi uhulumeni did a great thing in forming such a structure. It's just that ngiyibone from far where I'm looking, ngiyibone ngathi iyasebenza kakhulu i-war room, inemiphumela eminingi, but it's not exposed enough to the public. Khona ogogo abaningi abangazi nge-war room, unabo umphakathi omningi ongazi, but ngicabanga ukuthi uma bengazi, bazi ukuthi ilekelela kangakanani, ngicabanga ukuthi nakho futhi lokho kungaba nomthelela omkhulu ukuthi kube noshintsho ebantwaneni bethu. But you cannot complain ukuthi utshwala ku-advertise-wa ngisho amasonto kwi-TV ngokwami. But akekho umuntu ovuka athi ngiyakaDube kusasa ngoba beku-advertise-we kaDube isonto ku-TV. Ngiyibuke ngizwe izikhalazo, but kumina ngoba sinembono engafani. Yeah. No, it's okay. I understand where it's come from. But now, from my last question, I wanted to, most of the time, when we talk about what the government is trying to do, most people are complaining by the fact that in the society, within the society, we are talking about abefundisi, othisha, or abazali bakhona kumphakathi, or coach bethu bama-sports, ama-political leaders, or ama-community leaders afana njengani. For umntwana ukuthi akhule, ustanda within wonke lama-structures lawo. Okusho ukuthi umntwana uyakwazi ukuya esontweni ngesikhathi ekufanele ngase esontweni, umntwana uyiphethe kahle esikoleni. Umntwana, when I talk about parents, I'm not talking about biological parents, but I'm also talking about mama within the society, baba within the society.
back in the days whereby when you did something wrong, you will know that it's not the matter of my parents finding out what I did. If uthola umama kwamakhelwane kubamba kuleyo nto leyo, uzokunika isimbambamba nje without even asking, and you are at that point whereby you are thinking ukuthi angayiboshe ekhaya ngoba ngizofike ngishawe futhi nasekhaya. However, now when it comes to the government, usenikeza abantwana ama-rights, and lama rights lawa ayabalimaza abantwana when it comes to disciplining their children. We are not saying ukuthi corporal punishment is 100%. Ibakhulisile abaningi, ibalimazile futhi abaningi at the same time, but abantu abaningi bakhala ngalokho ukuthi uma manje ngishaya umntwana kaMkhelele uzongiphumela umkhelele angitshele kahle ukuthi ukabani lo mntwana umshayile. So in that manner iyadibhika la kubazali lento leyo ukuthi umntwana is not just umntwana womuzi but umntwana we-community, ukhuliswa i-community. For me, what I wanted to reminisce is the fact that I'm hoping that all the structures can come together, but because we live in a time where people like to follow, they like that kuba ne-leader, kuba khona umuntu ozosilida bese thina sonke siyalandela. We hope ukuthi community leaders abanjenga nawe nabanye enisebenza nabo banga builda the thing yokuthi sizama ukuthi bonke abantu bafollowe the right path. Kusho ukuthi ngamanye amazwi we are trying ukuthi sisebenzele phezu kwento esilidelwa kuyona, ngoba uma kusho omkhelele bebambisene nothisha esikoleni, bebambisene nabafundisi, sonke sobone ngazuthi into right. I'm really not sure if it makes sense. Ungathini ngalokho? No, I want to concur with you exactly ukuthi as long mangangenzeka ama-structures asebenzisane ndawonye kuyokwenza umehluko omkhulu. Wona ngisho ngaqala emancane but uma kuwe ne-coordination, because sinale generation nje i-generation ey'ngane esinayo manje i-generation edonsayo. Yeah. Uyabona sinenkinga kuthiwa ingane uhulumeni wethu uthe ayishawa. Yeah. Ayisashawa ngenduku iziphuma ingane e-high school. Okokuqala nje ukunikeza umzali nothisha inkinga le ngane ingane icabanga ukuthi ingane idinga ukuqondiswa. Wena usuthe ayishawa le ngane, yini i-option or i-alternative yathisha ukuze ingayishayi fanele kenzeni uthisha? Ingane igcine seyidelela othisha esikoleni zibagibele emakhanda because ithini ngeke angenze lutho, ngeke angitshele lutho. The very government ingane ziphume ze-tertiary mase zenza lezi zinto ade zizenza e-secondary, seyitoyitoya seyibanga umsini, uhulumeni ayifaka ama-tear gas nama-rubber bullet. Sedlulile-ke nendukwini seyifaka ey'bhamini, sekunama-contradictions okuphatha kwethu. Enye into engiyibona ukuthi ayinayo ukubambisana ukuthi here we are saying this but when we get here we are saying something else. Njengoba ngithi generation edonsayo nje, iy'ngane zethu nje uhlangana nazo edrobheni ihlale idonsa amasaka every day. I-generation nje edonsayo ihlala idonsa, amanye idonsa iy'krebhu, amanye idonsa ama-khaliphothi, enye idonsa amakani. Ziyi-generation edonsayo but at the end i-generation yey'ngane zethu i-generation edonsa kanzima. But mina ngithi nje ilahlekile, kodwa-ke ayilahlekile mina emsileni ngibona engathi ilapha kuthina. But njengoba sivumelana nje ngibona engathi-ke ukuqala makufanele kuqale mhlambe kufanele kuqale kulungiswe kuyofanele kuqala ama-structures. Inkinga engikhona-ke when you are a leader sesaba ne-society yabantu abadala ne-society in general, or i-society le kuthiwa ongizotholani. Yes. Once wambiza nje umuntu ukuthi hayi wozani lana siyahlangana ngiyabuza sizotholani. True. That's when you don't even get people to come to meetings because the question is ukuthi ngizotholani. Ugcine ukuthi uma ufuna ukubiza i-meeting usaba ubiza i-meeting because you don't have money for this, you don't have money for that, because society ongizotholani. Kodwa ngokubambisana kuma-structures mayingafomishwa mawukuthi akhona noma ahlanganiswe aqhubeke asebenze ngokubambisana, a lot can be done. And ngiyakholwa ukuthi within a year
because umphakathi mawubambisene kungenza umehluko omkhulu kabi if ngempela ama-structures engabambisani. There's a lot that can be done, but if we treat this in a piecemeal fashion, noma omunye uzothi hayi mina ngizoma la ngenze kwami, nalo ozomela wenze kwami, akuzukwenzeka. But if you work njengeqembu elilodwa kubanjiswene, I strongly believe umehluko ungaba mkhulu ngesikhashanyana esincane. I want to emphasize ngempela because ngiyazi ukuthi baningi abantu abanama-ideas banobuchule kuleli lokishi, but inkinga omunye udonsa ushona le, nomunye udonsa ushona le, u-undermine lento eyenziwa laphaya, then we go nowhere. Thank you very much, Siphesihle, for your time and for all the word of wisdom and the solutions that you've came with to this action plan. And ngicabanga ukuthi izinto oyishilo zibaluleke kakhulu in terms of ukuthi zingenza ushintsho. I'm just hoping ukuthi akuzuphele ekutheni siyakhuluma, but ke sizama ukuyenza lento. What I say with this action plan, let's do something like a New Year's resolution ukuthi this is what we want to do. Asilwisani namuntu, but however we are trying ukubuilda i-generation ezoba i-future, abantwana abazoba nekusasa eliqhakazile, because that's what we want to see. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi engiphe sona. Yeah, we have come to the end of our meeting. No, sibonge nakwi-organization yenu yabantu besifazane, UNAIDS bahlale bezama ukuxhasa ukuthi sibe ney'mpilo engcono. Yeah. Siyabonga nje nathi kwenziwe i-research njengaleni. It's okay, we don't need to just do research for isake research. Iyayinika ukuthi i-implementeke, but ngifuna ukusho futhi ukuthi kwi-society kakhulukazi yethu at Ward 35, please be strong in your heart and in your mind. Ube bold and courageous, because you'll get things coming from that other side. Hayi lo setting ngawe, hayi lo setting nge-organization yenu. Yes. Khona azobe sebazi nanokuthi nibandwe ngamalini within a month. We understand leyo. So kubalulekile ukuthi ube nengqondo nje wazi ukuthi wena, that's the nature. That's our style, i-society yethu ekhona. But we need people like you who knows what they want to do. And if you are going to be weak, uzogcina usuthi hayi mina ngiya-give up because hayi angikwelethi muntu mina njani, I can go and do this somewhere else. Yeah. But all in all, I want to thank the opportunity given to me, and I hope I made an impact. A very, very great impact. Okay, thank you so much. Bye. Enjoy the rest of your evening. You too, it was nice.